Namaskara, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Welcome everyone to ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. Today we are going to do the second part of the lesson, 5th standard Siri Kannada, Jeevadha Moulya. So let's start with the lesson. Before that, I hope you have already seen the video of the part 1 of Jeevadha Moulya. If you have not yet watched the part 1 of Jeevadha Moulya, please go watch the part 1 before starting with this part 2. So we'll start the lesson. Before starting, I request you all to take the earphones, take your pencil, eraser, textbook and sit in a quiet place. We'll start with the lesson, Jeevadha Moulya, part 2. So in the part 1, we learned that Thaddeus Marlin, he helped a German migrant to have a deliver. So it was a 10th baby and the baby had a little deform. It had a one short leg, right? So here we stopped and we'll start now. Where already now Thaddeus Marlin is a very successful doctor. So what happened next? Dr. Marlin ನನೀಗ ತಕ್ಕಷ್ಟು ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ವೃದ್ಧ ಅಂದರೆ the old person, elder person. He was a little elder person. He was a little aged person now. ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಪಾಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದವು. Even he had his own difficult times. ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. So he had only one son. ಮತ್ತು ಆತನ ಆ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ and his wife, he had a son and his wife, the son wife, ಒಂದು ಮೋಟಾರು ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದರು. They had died, they had passed away in a accident, in a vehicle accident. ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು, so they had a baby girl, okay. So Marlin is the one who used to take care of the baby girl, his granddaughter. ಮಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅವನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. he used to take care. ಮಾರ್ಲಿನನು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್ ಹರ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಒಂದು ದಿನ, ಒನ್ ಡೇ, ಸೊ ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಬಾರಾ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಾರ್ಬಾರಾ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ನೇಮ್. ಅವಳ 10ನೆಯ ವರ್ಷದ, ದ 10th ಇಯರ್, ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನ, ದ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ 10-year-old ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇ. ಅವಳು ಏಳುವಾಗಲೇ when she was about to get up, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸೆಳೆತ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್, ಸೆಳೆತ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಚ್, ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕೈ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಲು ಇಸ್ ಅ ಲೆಗ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಮೊದಲು ಅದು ಪೋಲಿಯೋ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೋಲಿಯೋ. They decided it is a polio. Polio is a kind of a disease. For more information, please Google what is polio. And right now we have a vaccination for polio. You would have heard polio drops. Yes. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ, later slowly, ಅದು ಅಪರೂಪವಾದ, it was a very ಏನಂತಾರೆ, ವೆರಿ ರೇರ್, ಅಪರೂಪವಾದ, ವೆರಿ ರೇರ್, ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ವಿಷಮ ಅಂಟು ರೋಗವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಅಂಟು ರೋಗ. ಅಂಟು ರೋಗ is something which happens by touching, which spreads by touching. So they got to know this is a one rare disease which spreads by touching. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಲಿನನು ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಲಿನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ his elder age, in his old age, he had a good amount of a service in a doctor, medical field. But still, he had not seen this kind of a rare disease in his entire medical service, medical career. ಅವನು ನರ ಸಂಬಂಧವಾದ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು ಕರೆಸಿದನು. ನರ ಅಂದರೆ ನರ್ವ್. ಸೊ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು, ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನರ್ವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ. ಅವರು ನಿರಾಶೆಯಾಗುವಂತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಾಡಿಸಿದರು. ತಲೆಯಲ್ಲಾಡಿಸು ಇಸ್ ನಾಡಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್, they were so sad and they told they can't do anything, they can't help him. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವ ಮದ್ದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು, ಮದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ, ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಪರಿಣಮಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್. ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಅಂದರೆ the one part of your body will stop working completely. That is a paralysis. ಬಂದ ಪ್ರವೀಣರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರವೀಣರು ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ so many doctors, there was one expert doctor and the doctor said,
ಒಬ್ಬ ತರುಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ತರುಣ ಇಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವನು ಇಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಅ ಮೆಡಿಸನ್. ಆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಲೇಖನ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಪತ್ರಿಕೆ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅವನ ಹೆಸರು TJ ಮಿಲ್ಲರ್. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ TJ ಮಿಲ್ಲರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅವನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಬಾರ್ಬರಾ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ವಿವಿಧ ಥರದ ಕುಂಟುತನದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಿಂಪಿಂಗ್. ಕುಂಟುತನ, ಲಿಂಪಿಂಗ್. ತನ್ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ, ಹೊಸ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಇಸ್ ಅ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ, ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲರನ ಚಿಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಲಿನನು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಾರ್ಬಾರಳನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲರ್, he had a very small private clinic. ಖಾಸಗಿ is a private, clinic is a ಏನಂತಾರೆ, it's a clinic. Okay, so he had a small clinic where he used to come up with the new medicines, a revolutionary medical treatments to treat his patient. So what did the Thaddeus Marlin did? He took Barbara to that clinic. We'll go to the next page. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಲಿನನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲರನು ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಲಿನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ he told, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲರೂ, whoever comes to me, the patients whoever comes to me, ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಅಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರೇ. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ either one or the other defective things of their body. ಆಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬ. ಸೊ during all those times I also feel that even I am one among them. ಅವರ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯ, I am a member of their family ಎಂಬ ಭಾವನೆ. I feel like that. So these are the words of TJ Miller. ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕಲ್ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ, whenever they address me as a doctor uncle, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೇಡಿಯಸ್ ಎಂಬುದೇ ಮರೆತೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಲಿನ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್. ಹಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಥೇಡಿಯಸ್ ಮಾರ್ಲಿನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಥೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೇಡಿಯಸ್ ಮಾರ್ಲಿನ್. ಥೇಡಿಯಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೇಡಿಯಸ್ ಮಾರ್ಲಿನನು ಕುತೂಹಲಪಟ್ಟು, he was very curious to hear the name ಥೇಡಿಯಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಥೇಡಿಯಸ್ ಎಂದಿದೆಯೇ? ಈವನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಥೇಡಿಯಸ್? ಸೊ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಹೌದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ he told. Then he told, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ ವಿಲೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ದಟ್ whoever the doctor makes the delivery, like a baby to come to the earth. So in our family, in our tradition, we have a tradition to name the baby, to call the baby with a nickname of the doctor name. So it clearly says that Dr. Thaddeus Marlin was a person who helped this Dr. Miller to born. Okay, andre Thaddeus Marlin helped as Miller mother to give birth of TJ Miller. Clear? Yes. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ತರುಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರೇ ನನಗೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಒನ್ಲಿ whoever helped, the doctor who helped me in coming to this earth, so I am named with that person ಅಂತ ಹೇಳ್ಸೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೇಡಿಯಸ್ ಮಾರ್ಲಿನನ ಕಂಠವು ಬಿಗಿದು ಬಂತು. He became very emotional. This is the meaning of the sentence. ನಾನು ತರುಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೇನು ನಷ್ಟ ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸೊ he remembered, what if this baby doesn't born?
what will be the loss for this world if this baby doesn't come to this earth. So these were the words that Thaddeus Marlin he was thinking when he delivered that baby. So he felt really sad about that now, because the same baby with the short leg is the one T.J. Miller. T.J. Miller, Thaddeus. ಬರ್ಬಾರಳನ್ನು ಪುನಃ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಡಾಕ್ಟರ್ನಿಗೆ ಮಾರ್ಲನು ತನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ T.J. Miller, he hold the hands. Marlin hold his hand. He told, ನೀನು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. You are not only giving a treatment for Barbara, you also made me to realize my mistake. ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೀಯಾ. That means you have made realized me my mistake. Thanks for that ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? Thaddeus Marlin. And whatever the next paragraph you have, this does not belong to this lesson. This is from the previous version textbook. So please got that one, and it will stop near ತೆರೆಸುವೆನು, ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸುವೆನು. So this is a lesson and about Jeevadha Moulya. So every life matters a lot. Whether the person doesn't have eyes, is a blind, is a deaf, he can't speak, he can't hear, he can't walk, he doesn't have a hand, he doesn't have a leg, it doesn't matter. Every life, every human being, actually every living being matters a lot. Everyone has equal right to live on this earth. So this is the lesson, this is the moral of this lesson, Jeevadha Moulya. I hope you have understood. There are two parts, just to remind you, part 1 and part 2. So if you have any doubt, comment section alli comment ಮಾಡಿ, or you can write email to me, yashasvikannadavaani@gmail.com. And children, you all know that I won't be doing activities. Activities you have to do it on your own. Please follow the activities and complete by yourself. And I'll meet you all with one more lesson very soon. And here is the announcement. There are many books that is being launched from Yashaswi Kannada Vaani for both adults and the children. For adults, there is a book, Spoken Kannada ebook part 1. The specialty of this book is it's completely in colloquial version. So this is the first book which is in a colloquial version. You don't find any of the book which is in a colloquial version. So please go check out for this book. This is an ebook. The link is mentioned in the description box. Please go check the sample copy, and the book is in a very affordable price. You can purchase the book and start your reading. Also follow the Instagram videos to follow the spoken Kannada lessons. Do share this information with your friends who wants to learn Kannada, spoken Kannada. And for the children, we have a story book, level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book. These books will be very useful to improve the fluency of your children, and this will help in framing the sentence structure. This makes them to get a grip over the Kannada language. And also, if you are a beginner, if you are looking for the basic like a learning Kagunita, Vatakshara, Varnamale, Arkavali and all. So you have a videos that is already uploaded in the YouTube by workshop 1 and workshop 2. Please go check out, and for all these the links are available in the description box. Please go check out the links and do follow and purchase the book. Do share the information with your friends who are really need to learn a spoken Kannada. So that's it from my end. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'll meet you all with one more lesson very soon. ಧನ್ಯವಾದ.